Oké, en als het goed is zijn we live met F1 2019 live career mode hier voor deel 28. Waar wij de 19e race van het seizoen in zullen gaan in Austin op het Circuit of the Americas. Voordat we gaan beginnen verander ik heel veel snel mijn helm. Volgens mij heb ik nog inderdaad op mijn online helm staan. Dus ook niet mijn avatar. Helm, there we go. Gaan we even snel naar mijn Williams helm. En dan kunnen wij verder gaan met de career mode. En het 9e weekend van het seizoen gaan we staan 15 in het kampioenschap met 19 punten. George Russell's teamgenoot staat 19. Dus laten we hopen dat we nog een beetje een sprint kunnen maken aan het eind van dit seizoen. Om misschien ons nog iets hoger in het kampioenschap te kunnen krijgen. Oké, we hebben helaas de vorige keer geen punten gescoord in Mexico. Dus waarschijnlijk zal het ook weer lastig gaan worden om dat hier te proberen in Austin. Maar je weet maar nooit. Natuurlijk, we hebben nog steeds op papier de langzaamste auto van het veld. Maar who knows. We zullen wel zien hoe de pace zal zijn. Natuurlijk meteen in de training zullen we daar al wel redelijk kunnen peilen, zeg maar. Helaas geen 2 clean races, dus we missen daarmee de bonus van 500 resource points mis. Niet heel hoge reputatie, alleen eigenlijk Williams, Avermedia en Toro Rosso hebben nog een klein beetje vertrouwen in ons. That's very disappointing. I know you can do better than that. Take stock of what went wrong so you can get a better result next time. Will do. Oké. USA dan, Circuit of the Americas. Een hele mooie baan qua uiterlijk. Ik ben niet een heel groot fan van de layout. Ik vind het niet heel erg fijn om te rijden, maar ja, het is wel oké. Maar niet een van mijn favoriete banen, moet ik eerlijk zeggen. Maar het ziet er wel heel mooi uit, dat moet ik wel zeggen. Oké, het gaat droog blijven gedurende het hele weekend. Ik zit weer even in dat oudere set motorcomponent in de auto. Het is een beetje zonde om de verse set daarvoor te gebruiken natuurlijk. Weet iemand eigenlijk wat het maximum is voor het aantal componenten dat je zeg maar in totaal kan bestellen als je zeg maar elke race een penalty zou nemen? Oké, laten we gaan beginnen met vrije training 1 dan.
Welcome to today's practice session here in Austin, Texas, as the teams prepare their cars for the first time for this weekend's US Grand Prix. Anthony Davidson is here as usual to help take us through the action. And Ants, I've seen some questions on social media and other places about this current crop of F1 cars and why they're so much faster now, despite being significantly heavier than the previous generations of machines. Take us through that one. I'd be happy to, Crofty. And simply put, it's a matter of grip. Now, that comes from two sources. You have what we call mechanical grip, which comes from the surface of the tyre sticking to the road. And these tyres are significantly wider now when compared to previous years, so they have the potential for more mechanical grip. Then you have the downforce, of course, which pushes the car into the road as the air moves over it, thus generating grip. And these cars have about 20% more downforce, which is more than enough to overcome the added weight. To run during these practice sessions, you can check the details in the car monitor. We'll get good data for both the race and factory teams, so they're well worth running. Note about tyres. Just bear in mind we have to return the two most worn sets at the end of this session. They're gone forever at that point, so be careful how and when you use them, and don't waste any sets that you might need later on. Oké, laten we gaan beginnen met de trigger acclimatization. Laat ik gewoon meteen alvast een setup pakken trouwens. Want ik had hier vorige week een league race in DRL en ik heb ook al mijn SRL race hier gehad. Dus ik heb al 2 league races gedaan op deze baan. Dus The track is pretty quiet at the moment. Perhaps we should get out there and get a few laps in. Kan ik wel even gaan kijken wat wij kunnen gaan doen wat dat betreft. Okay, here's something to remember about this circuit. There's a bit of everything here. Some fast stuff in sector 1, a nice long straight in sector 2, and it gets a bit tight Jeff die praat door me heen, dus ik kan heel niet praten. There's a lot of change in elevation as well, so make sure you get a setup you're comfortable with. Dankjewel dat je bij bent, Klaas. Leuk om je in de live chat te zien. En ja, gezellig dat je erbij bent. Ik ben net aan het begin van de eerste vrije training, dus ik ga even beginnen met de track acclimatization. Met een setje harde banden. Om de training mee te beginnen. Maar goed, uiteindelijk is het dus gelukt met je video, dat die zichtbaar is, ook op je laptop via de link. Wel raar dat hij me eerst niet pakte dan. Maar goed. Zo, ik zet trouwens even het geluid eentje zachter, want volgens mij is het een klein beetje hard, in ieder geval in mijn headset. Ik zit al op 6. Goed, ik heb op deze baan afgelopen zondag een league race gehad. En ik heb ook mijn SRL race hier al gehad een aantal maanden geleden. Dus op zich zal het wel redelijk nog in mijn motorisch geheugen zitten.
Dat was wel weird, ja inderdaad. Maar goed, ja, oma die kwam nog met het idee om nog even een filmpje ertussen te voegen van dat je ook echt je bitspring kan zien. Oh wauw. Ja, dat poortje klopt niet helemaal. Ik neem meestal een veel wijdere lijn in bot 1. Dus dat is alvast een mooie gemiste daar. De score gaat kosten in deze practice program. En ik probeer het heel erg mijn best te doen in deze practice programs, want deze auto is de langzaamste van het veld. Dit is de Williams. En ik probeer echt heel erg mijn best te doen om zoveel mogelijk te ontwikkelen en zoveel mogelijk resource points te halen, zodat ik zoveel mogelijk kan upgraden. En ik upgrade eigenlijk bijna elk weekend wel weer iets. Alleen het probleem is dat de AI-teams, alle andere teams die upgraden ook elk weekend. Dus deze auto wordt beter, maar alle andere auto's worden ook beter. Dus hopelijk kan ik volgend seizoen een beetje het verschil maken om ook echt voor podiums en zo te kunnen gaan. Wordt vandaar dat ik wel een beetje wat aandacht besteed aan de practice programs, zeg maar. Nu, het zal dit waarschijnlijk wel goed genoeg zijn voor groen en daarmee ga ik het denk ik wel gewoon beëindigen, want het verschil tussen groen en paars is bijna verwaarloosbaar. Dat is wel een technische baan, je ziet misschien een beetje aan die kleuren waar het is. Ja, je ziet het niet zo heel goed, maar je ziet hier de sterren links. Wat natuurlijk refereert naar de Amerikaanse vlag. Rode en blauwe sterren. Oké, groene scoren. In ieder geval. Bocht 1 is heel blind, want je gaat daar bergopwaarts, dus je kan niet echt de apex zien. Ik kan nog maar één keertje proberen anders. USA, ja precies. En dit circuit heet ook Circuit of the Americas. Dus eigenlijk gewoon essentially circuit van de Amerikanen. Ik maak maar even de tweede rondje af, daarna zien we toch paars aan het gaan zijn. DRS open. Nog een hele harde rempunt hier in deze hairpin. En dan dit gedeelte is nog wel technisch. Je wilt er eigenlijk heel erg steeds van buiten naar binnen sturen. Een klein beetje op slot naar rechts voor. En hier het eigenlijk helemaal aan de rechterkant oplijnen. Trailbreken. Om dan hier de lijn krap te houden. Om vervolgens zo goed uit te kunnen accelereren voor deze lange doordraaier hier. En vervolgens zag ik het instuurpunt van de bocht hierna naar links ook bijna blind. Je remt aan, je stuurt in en je kan eigenlijk de bocht niet zien. Dus eigenlijk moet je gewoon een soort van een referentiepunt nemen om daar te nailen. En dit is dan nu een paarse ronde hier, als ik een klein beetje de achterkant verlies. That's fantastic. You obviously have a really good understanding of this circuit. Goed, dat is practice program 1 compleet. Alright. Ik ga even fuel management doen met een setje mediums. Kan ik daarna die set gebruiken voor de tire management. Want als je een gebruikte set gebruikt voor de test waar je bandenslijtage getest wordt, dan is de bandenslijtage altijd wat minder met de gebruikte set. Moet gaan, dus doe je. Oké, laat man. Leuk dat je er heel voorbij was. Ja, daar zit er iets te vroeg in. Dat is een beetje slordig en deze keer in deze ronde moet ik ook maar aan een delta houden, wat het iets wat lastiger maakt.
Kijk, ik zit wel weer iets negatiever in de delta nu. Dus dat is goed. Moeten we nog eventjes het fuel management dingetje in het groen krijgen minimaal. Dus een beetje short shiften hier. Achterkant die daar nogal uitbreekt. Ja, dit gaat nog niet goed genoeg worden. Denk ik. That lap was no good. We need you to improve on that. Nee. DRS will be offline. There's a fault with the rear wing system. Stay out. We can work on a fix remotely. That's an acceptable lap, but you're capable of more if you work at it. DRS will be offline. There's a fault with the rear wing system. Stay out. We can work on a fix remotely.
Job well done. We got some excellent data with that run, so come on back to the garage and I can talk you through the numbers. I know it's tempting to focus entirely on the race, but we should put a bit of time aside to run the qualifying sim program. Try to run it before the end of FP3 if you can. Okay, super job so far. We're getting great data. Stay focused.
asked for. Keep it up. Okay, super job so far. We're getting great data. Stay focused. So far, our fastest lap is a 1:35.8. We're 20th in the speed trap, 292.9 kilometers per hour. Yo Joey, dankjewel dat je erbij bent. Hoe gaat het mee? Gaat prima met u? Mooi zo, met mij ook hoor. Ik ga even een quali rondje doen. Nou, geen quali rondje, maar een quali sim rondje.
Dus vandaar dat ik mij even een klein beetje focus om even die delta tijd te krijgen. Zit tot nu toe 14 onder. Dat is op zich wel goed. Recht een stuk op dan nu. Beats our primary target time. Oké, P5, dat is op zich best wel goed. Even kijken, wat is mijn tijd dan? Session update. Okay, so as for the cars around us, just ahead are Verstappen, Leclerc and Hamilton, and we're in front of Hulkenberg, Gasly and Perez. The fastest lap at this point in time is a 1 minute 33.2. En wat is mijn tijd dan? Didn't catch that. Say again. Yo Max, dankjewel dat je erbij bent. Say that again, we're having trouble receiving. Even kijken wat mijn tijd is, want hoe dicht zit ik in de buurt van die target time dan? 1.34.175. Dat moet. En 1.34.161. Ah, dan ga ik die nog even proberen. Dus ik kan even mijn RS oplaten zo. Yo Wart, het is zeker geen kutspel. George Russell's teamgenoot. Ja, ik ga nog één keer proberen om dan die 34.1 te halen. Ik heb alleen mijn RS een beetje laag. Mening over verdeeld. Ja, dat mag. Maar ik vind het Avengers 19 zeker geen slechte game. Maar dit is de laatste practice program die ik ga doen. Voor de rest alles gaat, behalve de ERS-meester. Maar ik denk, als we deze paars halen, hebben we een maximaal aantal resource points, denk ik. Oké. Final lap. This is the final lap of the program. Oepsie. Sorry voor de corner cut. Ja, mijn RS is nu bijna op helaas, 70%.
Nou, net aan. Dat was echt net aan. Het was wel met 2 corner cuts, dus sorry daarvoor. Maar goed, dat betekent. Ik wil zoveel mogelijk rear points als ik kan. Want dat hebben we nodig voor deze auto. Want we zijn nog steeds de langzaamste auto van het veld. Wat zie je in dit spel? Kijk hoor. Inderdaad, Max. En ik bedoel, Bart, je hebt deze game nooit gespeeld, dus je kunt het niet eens weten. En waarom zou het je dan zo lijken? Wat vind je er dan zo negatief over? Goed, laten we de training gaan beëindigen dan. Oké, we hebben 10 versus points misgelopen. En we hebben 350 van de 325. So let's review our top 3. Bottas, Verstappen and Charles Leclerc. And if today's practice is anything to go by, we're in for an exceptional weekend of Formula 1. Goed. We zijn nog goed bij in de training, maar goed, het komt eigenlijk voornamelijk omdat we als enige softs hebben gebruikt. En ook omdat de AI nogal sandbagged in practice. Dus dat zegt niet zo heel veel. Maar het zou wel mooi zijn als we ons goed kunnen kwalificeren. Ik denk dat de pace hier wel wat beter is dan in Mexico en ook in Suzuka. Dus heel misschien hebben we wel een kans op punten. En dat zou op zich wel weer tijd zijn. Het is weer een tijdje geleden. De laatste keer dat we punten hebben gescoord was Sochi, denk ik. Dat is weer iets van 3 races geleden. Het klopt niet. Wat klopt niet? In ieder geval dankjewel Bart, Max en Joey voor het erbij zijn hier op deze avond. 4 kijkers op dit moment, dus heel erg bedankt ervoor. En ook thanks voor het liken. Het valt me op dat ik de afgelopen paar livestreams vaak wel rond de 10, 15 likes of zo. Echt heel erg bedankt daarvoor. Ik vind het echt heel leuk om te zien. Zandvoort is wel een lijpe baan in een F1 game, denk ik. Maar wel een aparte baan met lijnen. Ja. Curbs en zo. Hoezo kloppen de curbs niet? Ik bedoel, de curbs kloppen wel in deze game hoor. Het is eerder bijvoorbeeld Project Cars 2 waar ze niet echt kloppen. Vooral op deze baan trouwens, Austin. In Project Cars 2 zijn de curbs echt dodelijk in Austin. Echt gewoon, je kunt ze niet aanraken. Daarom was het ook uiteindelijk die baan van de kalender gehaald in het SRL IMSA kampioenschap. Wat gebeurt er allemaal? Gekke ruzie in de chat. Ik ga slapen, ben een beetje moe. Oké, is goed. Wel rusten, Max. Zo, jouw slaapritme is nog tenminste goed. Anyway. Laten wij weer nieuwe componenten in de motor doen en gaan naar de kwalificatie. Nee, niet die. Deze. Alright. Nee hoor, ik slaap normaal rond 4 uur 's nachts pas. Oh, oké. Ik wil wel zeggen van zo, dat is netjes. Al om 9:15 naar bed. Ja, bij mij is het ook vooral nu dat het vakantie is. Is het echt gewoon, ik ga heel vaak pas om 1:30, 2 uur naar bed of zo. En ik sta dan misschien om 10 uur op of zoiets. Ik bedoel, het is niet heel erg, maar het is gewoon wel een beetje dat je denkt van... ik schuif nu alles wel heel erg op. Dan ontbijt je om 11 uur en dan lunch je rond 3 uur en dan ga je avondeten rond 8 uur. Vandaag ook weer, dat is toch gewoon een beetje dat je denkt van misschien moet ik dit weer eens een klein beetje proberen terug te draaien. Anyway, wij hebben een paar berichten. Make sure to bring the car in one piece and ideally ahead of George. Oké, het gaat gewoon droog blijven. It's like Silverstone mixed with Just Marina mixed with Istanbul Park. Oh, ik hield echt van Istanbul vroeger. Ik vond het echt een leuke baan. 18, beware of the exit because it's a very short run to the small break zone of 19. Even more time loss if you aren't paying attention. Inderdaad. Goed, laten we gaan beginnen dan met de kwalificatie. Hier op Circuit of the Americas. En laten we ons proberen zo hoog mogelijk op de grid te krijgen. Is geen vakantie, Nick? Ja, voor mij nog wel. Ik heb nog deze week vakantie. Ik heb vanaf morgen weer les, dus dat is misschien ook een reden dat ik ga slapen. Oh ja, dat is op zich wel heel verstandig, ja.
expecting qualifying to start any minute here in Austin, Texas, where drivers will be hoping to top the timesheets today and be ready for tomorrow's US Grand Prix. So then, Ant, it's another Grand Prix weekend, another exciting qualifying session. We zien een hele mooie Toro Rosso livery. Ik vind het wel jammer dat het niet meer bestaat vanaf 2020. Ik vind de Toro Rosso livery vanaf 2017 tot en met 2019 echt een van de mooiste liveries ooit, denk ik, in de Formule 1. Ik vind het echt een hele mooie livery. Dat blauw met zilver en rood. Maar goed, de AlphaTauri is ook wel mooi. Just like that, your lap's ruined and you've wasted a set of tires to boot. Oké. Laten wij de baan op gaan dan met een nieuw setje softs. Setup, ik gebruik dezelfde setup als wat ik gebruikte in mijn DRL League race hier afgelopen zondag. Maar dan met de voorvleugel eentje hoger op 5. Omdat de Williams op zich wel snel genoeg is op het rechte stuk. Maar niet echt snel genoeg is in de bochten. Dus om daarvoor een klein beetje te compenseren. En ja, verder niet echt iets anders. Goed, laten we zo min mogelijk een brandstof meenemen. Ik ga trouwens een klein beetje tijd skippen om een beetje de baan in te laten rubberen. McLaren 2008 is veel mooier. Ja, dat vind ik ook. Ik vind inderdaad de foto van McLaren van 2008 en ook 2007, maar die is bijna identiek, is echt misschien wel een van de mooiste, misschien wel de mooiste auto ooit, vind ik, in de Formule 1 geschiedenis. Gewoon de vorm van de 2008 auto, maar ook gewoon dat chrome zilver met rood. Het is inderdaad echt een hele mooie livery, ja. Goed, laten we naar buiten gaan. En deze ook. Wat bedoel je? Welke bedoel je met deze? Je bedoelt 2020 McLaren, of niet? Zo, de zon die daar nogal net niet in onze ogen schijnt. Maar op mijn scherm was het wel redelijk aanwezig. Hier ook weer. Zo, moet je kijken hoe fel die curbs zijn. Zo is het voor mij een beetje in het kwadraat, moet ik ook nog eens in een redelijk donkere kamer zitten. En het scherm is redelijk fel in verhouding. Goed, eerste ronde. Nog één is bijna blind. Dus dat is wel redelijk. Oh, ik vergat mijn max te zetten, wauw. Typische Nick actie. Ja, hele slechte ronde. Zo voor de corner cut, maar we gaan sowieso nog een betere ronde rijden, want dit was niet goed genoeg. Bijna 19. AlphaTauri. Ja, nou, ik vind de AlphaTauri, ik vind hem wel mooi, maar ik vind hem niet bijzonder mooi. Ik vind hem gewoon mooi. Er staat een YouTuber, ik weet niet of je hem kent, die heet Tomo F1. Die is best wel aan het groeien de laatste tijd. Hij heeft volgens mij nu iets van 40.000, 50.000 abonnees. Echt een paar maanden geleden nog niet eens 1000. Die had ook zijn 2020 liveries gerankt. En hij zei dat hij de 2020 AlphaTauri de allerlelijkste auto van de hele grid vond. En je kunt je voorstellen dat er niet zo heel erg veel mensen
het daar eens mee waren. Dus die video heeft ook heel veel dislikes gekregen. Dat iedereen in de comments zegt van, wat, waar heb je het over? Maar hij vindt serieus de AlphaTauri echt heel lelijk. Hij zegt, het is echt gewoon de lelijkste livery van de grid. Dat vind ik er helemaal niet hoor. Ik vind het helemaal niet lelijk. Ik vind het best wel mooi. Maar niet extreem mooi zoals bijvoorbeeld de foto van McLaren. Yo Kevin, dat je erbij bent. Waarom heb je geen timer aan? Superhandig. Waarvoor? Waarvoor zou ik een timer aanzetten dan? Wat bedoel je eigenlijk? Even kijken, we kunnen denk ik met 4 minuten... Ja, we kunnen nog 1 rondje doen waarschijnlijk. Dus laten wij een nieuw setje banden pakken. En... So far our fastest lap is a 1:33.2. Wederom een poging wagen. Ja, in ieder geval is het realistisch. De 2 Williams achteraan. Ik sta wel een halve seconde voor George Russell. Hoeveel tijd? Ja, maar dat kan je niet zien. Ik bedoel, je kunt het pas zien als je beneden de 5 minuten bent, als je op de baan bent. Dus ik ga wel heel veel wachten tot het eind van de sessie. Tot 3 minuten ongeveer. En dan gaan we gewoon niet naar buiten. Weet je wat ik doe? Voor de zekerheid wel handmatig, want ik vertrouw de AI niet. Dan kan ik wel iets Oké, nu moet ik wel opschieten. Oh god, wat heb ik gedaan? Ik drukte per ongeluk op keer 30 in plaats van keer 10. Oh fuck. Dat bedoel ik niet. Via instellingen. Oh, kan dat serieus? Oh ja, ik had wel eens gezien bij sommige YouTubers zoals Tom97, maar ik dacht dat het gewoon een mod was. Oké, dit kunnen we nog wel redden. Geen paniek. Er stond insignificant time left. Of wat was het? Dit was iets van dat het weinig tijd was, maar met 1:34 kan het nog wel. We moeten wel een beetje gaan pushen. Insufficient time, dat was het woord waar ik aan zocht. Ja, we moeten wel een beetje gaan pushen. Met 1:25 te gaan. Weet je wat? Yo, ik ga dit even afsluiten, want ja, dat kan nog in mijn outlap. Ja, dat redden we wel. Famous antwoord. Is sinds een nieuwe game al. Waar ga je erin zetten dan? Kan dat via hier of niet? On-screen display? Oh hier, permanent session timer. Oh wow, dat wist ik niet eens joh. Dat is handig, dat ga ik vanaf nu gebruiken. Ik dacht serieus dat het gewoon een mod was. Wauw, weer wat nieuws geleerd. Dankjewel Kevin. Ik wist dat serieus niet. Dus kijk in die zon. Het is echt best wel overbelicht. Oké, 40 seconden redden wel denk ik toch? Ja. Moet te doen zijn. Oké, laatste poging dan, om ons wat hoger te krijgen dan P19.
Ja, P17. Well, that's further back than we'd like, but don't worry about it. Just means more fun for us tomorrow. Ja, precies. Ja, sorry voor de cornercut, de één laatste bocht. Het is zo'n blinde bocht. Tomorrow's race, but before we begin, let's have a quick look at those who will be fronting the grid. Hamilton, Verstappen and Valtteri Bottas. Well, that wraps up qualifying, but don't worry, we'll be back tomorrow as we head into the Grand Prix. In ieder geval staan we wel een halve seconde voor George Russell, ons teamgenoot. Dus we zullen wel zien hoe het zal gaan in de race. Maar punten worden heel lastig, denk ik. GG. Thanks. Tough luck there. It's not quite where we'd want to be on the grid, but chin up, it's not the end of the world. Oké, goed. Laten we dan gaan beginnen met race 19 van het seizoen. Meteen laatste race van dit seizoen. Maar niet van dit team, want we zullen gewoon volgend seizoen bij dit team blijven. We gaan wel de Road to Glory volbrengen, hopelijk. Hopelijk is het uiteindelijk nog een beetje glory. Maar goed. Laten we gaan beginnen dan met de Grand Prix van de Verenigde Staten hier op Circuit of the Americas. What fantastic enthusiasm we have for Formula One here in the United States of America. And it's an enthusiasm born from generations of memorable Grand Prix racing. Bruce McLaren took his maiden victory at Sebring way back in 1959. And John Watson's 1983 victory at Long Beach, well, that still holds the record for the lowest ever starting position for a race winner. It's the Circuit of the Americas then, situated 14 miles outside the great city of Austin. This is the 3.6-mile lap with 20 De race duurt wel lang, broer. 10 each Nou ja, to the left iets van and 50 minuten to duurt the een 50% right. race. A top speed Klein of uurtje. around 200 miles per hour. Overtaking opportunities are available into turns 1 and 12, especially Maar ja, met with that rear training en wing kwalificatie DRS ben ik wel wide vaak open. iets van 2 uur bezig, ja. Maar goed, dat is een half uurtje meer dan een MotoGP joins me heeft. again for the race today. Now I want to ask you about Lewis Hamilton. There's a real chance they could win the title today. So how do you think they'll handle the pressure? Well, I try not to think about the result too much. Bro, hij staat 3 punten voor. The situation is think about all the what ifs. What if I get hit going into turn 1? What if I get a penalty? What if I finish outside the points? If you let any of those kind of worries get to Hij kan helemaal niet you can't kampioenschap focus on winnen. the job. So staying in the right mindset will be critical today. Waar heeft Croft het over? Hij staat 3 punten voor met 3 races te It's gaan. time to see how our drivers are stacking up after onmogelijk, yesterday's exciting qualifying session. An immense lap from Lewis Ja, Hamilton ja, dat geloof yesterday ik wel. puts him on pole position. It's a steep incline into turn 1 that'll help you scrub speed off. There are multiple lines, so be sure to make use of them. Soft naar hards, hè? Kan het niet soft naar mediums? Ja, kijk, 1,7 seconden sneller. Waarom? Waarom moet ik dat altijd zelf doen? Waarom kan de game niet bedenken van... Oh ja, misschien zijn mediums 1,7 seconden sneller. Ik bedoel, het staat letterlijk. Waarom kan de game dat niet uitrekenen? Hier, zelfs ronde 11 is ook nog weer een tiende sneller. Waarom moet ik dat elke keer doen? Goed. Fuel doen we wel even iets meer erin. Zoiets, 28,8. Oefenstartje. We're not seeing any technical issues coming off the practice start. Watch the RPM on a full start. We don't want to bog down.
car is clear. Weather is looking good for now. Oké, laten we gaan beginnen dan met race 19 van het seizoen. Ik ga nu wel, oké, is goed man. Spreek je later wel, fijne avond nog. Cheers. Natuurlijk. Vleugelsschade. That's a good start. Keep it up. Ah, weet je wat? Ik ga het even opnieuw proberen, want ik wil echt geen schade hebben eigenlijk. Dus we gaan even voor take 2. Position back. That was an illegal overtake. En dat is take 3. Excusez-moi. Ja, sorry Kevin. Oké, nu zijn we er wel clean doorheen. Ik ga ook van horen morgen vroeg op. Oké, is goed man. Dankjewel dat je er even bij was. That's a strong start. Well done. Sorry Hulkenberg. Uiteraard MotoGP fan, nice. Ik ook.
Ook maar gewoon naar binnenkant. Oh, fucking hell. Are you serious? Ik wist niet dat er 3 breed waren daar. Hoe is het? Hoe is het in Lego Overtake? Niet voor P1, ja. Zullen we het nog een keer proberen, de start? Wow, oké. Daar hebben we nu echt links en rechts overal ingehaald. Good job, nice overtake. Ja, ik ga het nog een keer doen. Het is gewoon te pijnlijk om met schade te rijden. Sorry Max. En iedereen die erbij is. En thanks Kevin. Oké, ik doe het nog een keer. Oh, oké, dat was waarschijnlijk karma. Oh man, dit gaat nog jaren duren. Anders doe ik gewoon de mid-session save en ga ik morgen verder ofzo. Flinke divebom. Please raak me niet. Dankjewel. Oké, het moeilijkste stuk hebben we gehad. P10, kijk, in de punten. Dit is wat ik wilde. Nu moeten we gewoon onze vleugel heel laten. We zijn in ieder geval door de start heen nu. Dit ben ik niet gewend van je. Oh nee? Nee, ik eigenlijk ook niet. Ik bedoel, normaal soort restart ik nooit. Oké. P10 op de helft van ronde 1. Ik vraag me af of de AI's ook allemaal 1 stops doen of 2 stops. Want in Max hadden we een paar split strategies. Nou, dan konden we ons uiteindelijk helemaal opwerken naar P11. Onze de hele race over P17 lag. Helaas tegen het eind verprutste ik alles een beetje. Maar we hadden wel de potentie om bij 11 tot 12 te finishen. Niet dat het iets uitmaakt, want het zijn toch geen punten. Maar goed, you get the picture. Nu denk ik niet dat we hier Sainz en Co bij kunnen houden. In deze inferieure auto. We zijn nu op de ronde 1. Van de 28. Als we nou in DRS kunnen blijven, zou het heel mooi zijn. For some reason viel mijn ding eens uit. Hoe heet dat? Controller. Terwijl die niet leeg is. Geen idee waarom. Hij is nog helemaal vol. Maar goed, we gaan weer verder. Zo. Ik weet niet waarom dat gebeurde. Ik heb gewoon nog 3 streepjes batterij. Iemand zit aan onze binnenkant. Dat is een Renault. Van Hulkenberg. Voor mijn keer hoop ik dat mijn team een paar keer buiten de punten valt, zodat ik bijna kampioen ben. Ah ja, Hulkenberg wederom. Oh, we gaan 3 breed. Hopelijk gaat dit goed komen. Oh my god, dat was close. Oké, laat ik maar terugtuiken daar.
Hulkenberg gaat er langs voor P10. En welk team rij je dan voor en welk seizoen? Is now enabled and will be available to use when you are within 1 second of the car ahead in the DRS zone. Een beetje oververhit in de motor, moet opletten. Excuses daarvoor, mag ik die 2 waarschuwingen pakken, dat is alvast 1. Maar ik moet bij Hulkenberg blijven hier om in de DRS te blijven. Dat is ons gelukt, in ieder geval voor nu. Red Bull zijn 2, ah nice. Ga ik aanvallen of niet? Misschien niet eigenlijk. Misschien is het beter om er gewoon achter te blijven, dat was trouwens heel erg close. Als ik mijn Hulkenberg kan bijhouden, dan kan hij ons misschien trekken naar het groepje hiervoor toe. Nu weet ik niet of we zo snel zijn. Waarschijnlijk niet, maar... we gaan het toch proberen. Wij zitten heel veel sneller dan ons. Ondanks dat we de langzaamste auto van het veld hebben. Maar zolang we nog DRS hebben, dan is dat een soort van onze compensatie. Ik zal zo even je bericht lezen, ik zie dat het nog wel lang is. Kijk, we kunnen wel gewoon Hulkenberg bijhouden hier, dus misschien is het wel gewoon best om niet aan te vallen. Ik zit twijfelen om elke dag 2 weekenden te doen, zodat ik nog steeds 3 kan doen. Ah ja. Ik moet sowieso nog een tweede seizoen doen in deze game. Met Williams. Maar kijk, we kunnen wel gewoon bij Hulkenberg blijven. Dat is eigenlijk, dat verrast me eigenlijk. Dus de pace is wel redelijk, in ieder geval in deze eerste stint. Dat is ook niet heel ver achter die groep hiervoor. Ik gok zo'n 2 seconden of zo achter die McLaren. Karkas links voor wat heel erg heet, maar goed, dat is begrijpelijk. Als ik 1 race per dag doe, ga ik niet halen. Ah ja. Nou ja, je hebt nog iets van 10 weken of zo, dus ik denk het wel. Gaan we halen hoor. Om nog een seizoen te doen. Voordat er geen tussenin eruit komt. Ik hoop dat ik niet aangevallen word van achter, zoals Magnussen nu bijna aan het doen is.
ga nu echt slapen, is goed man. Dankjewel dat je erbij was en wel toestel vast. Vegen naar de binnenkant een beetje. Voor mensen. Plus 1 lap of extra fuel. Fuel target plus 1. You were expecting the tyre grip to start falling off noticeably around now, but this set should be okay for a while longer despite that. Course caution. The safety car is out. Keep an eye on the delta. We need to keep it positive to avoid a penalty. Slow down. Maintain positive delta. Check your MFD for a new strategy option. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Keep current. Confirmed. Box this lap. There's static over the radio. Say again. Box this lap. Pitting this lap then. Come into the pits at the end of this lap.
drop your speed. Our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. George is coming in for his stop. Go, go, go. You'll be racing on the exit. Complete. Go now. We'll be doing one more stop today. One stop left in our strategy. Pick up the pace a touch, please. We need to close to within 10 car lengths of the car ahead. Pick up the pace a touch, please. We need to close to within 10 car lengths of the car ahead. Let's catch up to the field a bit. We're dropping too far back. Remember that we need to stay within 10 car lengths of the next car. Yo, Sandro, thanks for tuning in. Okay, let's get ready to You go got time for Mexico practice tomorrow? Yeah, I probably do. Anyway, this is turning out to be quite an exciting race, I think, because the safety car came out because of Leclerc retiring. All of the AI cars went to softs. I'm on mediums. I'm going to the end. So this is going to be very interesting. I really hope I don't mess this up, because I haven't scored points in quite a long while in this career mode, and this is my golden chance.
Nice ERS deployment. It's time to use some of this charge. I need to hope that they'll keep battling with each other up at the front. Not before I did with the Red Bull. I don't know if you're still watching, but I just assume you are. This was a bit of a mess. Oh, you are? Okay, good. Then I'm gonna try to commentate it. Otherwise I would probably stay quiet. Anyway, we've got a Sergio Perez behind us. Probably gonna try and attack us into the breaking point of the hairpin here. There he goes. I'll try to defend a little bit. Nothing much that I can do. I just want to lose as little time as possible, really. Because they're gonna make a stop again at some point, so there's really a point in trying to fight for position here. Just want to do the race in the quickest time possible, basically. But anyway, thanks for being with me in this race, because all of the persons that were here at the start of the stream have now all left, I think, so really appreciate it. Yeah, I just don't have the pace, obviously. DRS is now online. Let's see if we can stay within 1 second of Perez. It's gonna be tough, but you know, he's on soft tires and in a quicker car anyway. I'm gonna try to. Yes, this is second. I think it said it's within a second. I think we will pick up DRS. Took a bit too much curve there, unfortunately. Do we have DRS? Yes, we do. But we've also got Ricardo to contend with. I was a bit distracted there because my controller actually turned off for some reason. So I actually had to turn it on again by hitting the PS button on it. Apologies for the corner cut there. Luckily I didn't get a warning. I think this is probably not a second anymore, yeah. 1.5. Increasing by a few tenths per lap. I hope they're gonna pit soon. Because I'm just leaking time to them.
Just missed apex again there a little bit. They've already lost touch with Perez. Just gonna try to defend from Ricardo. It's probably not worth it. So again, I don't want to lose time here. I do still have lots of fuel to play with. Wow, Ricardo has dive bomb. I'm pretty impressed with it actually. It was quite late braking there from the AI, good to see, to be honest. Will give us the arrest here. Probably just for this straight though. New strategy is available on the MFT. Just check, you know, up by 21 videos. Wait, I'm gonna see what you wrote before that. New strategy is available. And check. No, I'm not gonna pit again. Keep current. Copy. I'm gonna pit again for softs. We'll get to the end. Hopefully the tires will make it. I decided to go to mediums because I think hards will be too slow on lap 8. So hopefully they will be able to take it to the end. We will have DRS again, that's definitely going to help us. We remember you and Tim might get the same amount of videos 1 or 2 weeks ago. Wow, now up by 21, okay. That's pretty cool. Running low on ERS though. I think we will again get the DRS here, so Ricardo's really helping us and pulling us along. Yeah, we do. You're in the top 10 now. Keep it up. I think your strategy is gonna pay off. Yeah, hopefully it will. I think it will, because, you know, as long as the tires can make it to the end and as long as I don't spin out or something or break my front wing when somebody overtakes me. As long as these things don't happen, I'll be fine probably. It would be great really, because like I said, I've been struggling a lot in this career mode, which is to be expected considering I'm in a Williams, which is still the slowest car on the grid despite doing all the practice programs and every practice session this season. Still, I can't develop quicker than the AI teams do. So we're still the slowest car in the field. Yeah, sorry for being a bit silent as well, I'm just trying to concentrate basically. Just about a second. So I just managed to hang on to the DRS there.
think we might just be outside of a second here. Really close. Well, maybe we aren't. Yeah, I think we are still within a second. As long as we can stay within this window, it's really gonna help us out. Yeah, we are still. Ricardo's being really helpful. Yeah, he is. Okay, tyres still looking good, Nick. Let's keep them that way for as long as we can. Did you hear that? Again, I don't know how Jeff knows my name, but anyway. Oh fuck, I missed the apex there. The car just skid out wide there. Oh, that's probably gonna cost me the DRS. Couldn't get it hooked up for the corner there. I think some cars are starting to pit, aren't there? Yeah, they are. We're approaching the pit window. You'll be on the softs. That's so weird. Yeah, I know, it's so weird. Because it's not even an option in the audio names. I think my audio name is like Nitro or something. No, it's actually Skip, I think. I think I changed it. Anyway, Nick isn't even an option, so I don't know how Jeff knows about it, but it's pretty scary anyway. We've moved up a couple of positions now to P5. The car behind has boxed for the mediums. Car behind on the medium tyre. So I think the 4 cars in front of us is probably gonna pit in this lap, which will, dare I say it, maybe even give us the lead briefly. Which will be probably the first time in this career, I think. I don't think I've ever been in the top 3 position even during a race. I barely had any points finishes, and now here I am with this strategy in the top 5. I'm not gonna celebrate too early and say that we'll finish here, but anyway, it's looking pretty good. Yeah, there we go. The rest of the cars are pitting. Are we gonna take the lead for the first time in this career mode? I think we are. No, we're not, because a Red Bull has stayed out. Never mind. Anticlimactic. Oh, look at that Hamilton coming out of the pits. Oh, we just didn't manage to get him. We do still have the DRS, which is gonna aid us a little bit. Really trying to avoid. My controller just shut off again, don't know if you heard that. But I'm gonna try to avoid locking up and wheel spinning, of course, because I need to be easy on the tires to make it to the end. Pit window open. Let's box this lap. No, I'm not gonna box this lap, Jeff. But I'm gonna quickly check my settings, because my controller keeps turning off even though the battery is still at 3 stripes. So let me quickly check that. So apologies for the blue screen, but it's pretty annoying and it keeps putting me off. Where can you check that? Oh wait.
Apparently the time that my controller is being turned off is 10 minutes. Alright, I fixed it now, I think. So apologies for that. Oh god, I'm gonna have to rejoin in the middle of a corner. Okay, it's fine. I should have done it on the straight. But from now on I'm really gonna defend hard because we are going to the end, as are the other cars. So I'm really gonna be a bit cheeky here. I really want to hang on to as many positions as I can. Didn't even know there was an option. Okay. Yeah, I'm using my second controller now, which apparently has a different setting. Alright, apologies in advance. I'm gonna be a bit aggressive with my defense moves. But you know, you gotta do what you gotta do. And AI don't have minds. So... yeah, who cares? Is that Red Bull still gonna pit? I don't know what kind of strategy he's on, that was completely a mistake there. It doesn't matter that much, but... yeah, I wonder if that car that's leading the race is going to the end or not. I'm trying to save as much ERS as I can through the corners. Man, it's only 8 laps to go as well. We can actually, just think about this. We can get a podium. I don't want to celebrate too early again, but this is just amazing. If I can hang on to this position, which is going to be very difficult. You've got cars behind us that are much quicker. And on fresh tires, but just the fact that it's almost within reach. What are tires like? It's not too bad actually. I brake myself there a little bit. Bit of contact. Our gap to the car in front is 7.9 seconds. Right, I've completely dropped the pace now. I don't care how slow I am to the corners as long as I can keep them behind me on the straights. Yo Max. Ik moet nog even kijken of je eerste wordt. Nou, wel een kans op een goed resultaat kan ik je zeggen. I'm just gonna defend this as much as I can. I think Bottas is gone, unfortunately. Yeah. Fuck me. Oh my god, you can't be serious. Oh, that's such a shame. Oh my god. I don't know what happened there. The back end completely washed away. Didn't feel like I was doing anything different. Oh man. Yeah, never mind. I just completely messed it up. Sorry, Science. Oh
man. Well, I'm just gonna pit because there's no way I can score points. Oh, what a shame. I can't believe I threw that away. Nee, ik ga geen flashbacks aanzetten, dat hoort erbij. Oh man. Dat is echt eeuwig zonde. Oh, I'm sorry. Thanks for the F in the chat. Go, go, go. Oh, what a shame. I could have had a top 5, like you said. We actually had a bit of a gap. Look after these tyres now. For some reason, this compound. it didn't feel like I put the power down too much, but yeah. I was completely surprised by that. It wasn't like I was pushing that much. The back end just started to get loose a little bit. I tried to catch it, but for some reason the car just went. That's really weird. I mean, it's pretty normal that you get in a bit of a slide there. For some reason this time the car didn't want to be caught anymore. It was literally like in my mind I was thinking like, okay, this is a bit of a slide, that's a problem, I can catch it. Oh wait, never mind, I can't. I'm in the wall. Really is a shame. I could have had some really solid points. I mean, my only saving grace would be another safety car. But that's probably not gonna happen. And even if, probably can't get back into a position that I was in. One of the biggest problems with this game, yeah, I mean it's probably partially down to myself as well. But yeah, this game can be a little bit weird in the physics sometimes. We're trailing our teammate by 16. I was actually considering staying out and just trying to defend like hell, but I was like, nah, that's not gonna go well, is it? Wow, so much grip. I even turned into it there because I was expecting to understeer through the corner, but these fresh shocks got so much grip. Just throw the car in. That was a bit of a missed turning point there. Let's compromise for this bit. Yeah, well, this race is pretty much pointless now because there's no way we can get back into, you know, position higher than 18 basically. Let alone the points. For some reason Lucas Weber is 26 behind me, I don't know what happened to him. Yeah, I really wish, in moments like that, I really wish that I would have had flashbacks enabled. Well, I mean, on one side, it's probably a good thing I don't, because in this way it's realistic and it's pretty intense and challenging to do races. And I know for sure if I would have had flashbacks enabled, I couldn't have resisted the temptation to use one of them. So it's probably a good thing. Because it just makes it feel more like a real race when you can't rewind. But I wouldn't have minded using one there. The gap to the car ahead is 6.4 That's a bit seconds. cheeky, but yeah, it doesn't matter. I actually remember back when F1 2013, I always used to be like, you know, I'm gonna do a realistic career mode, I'm gonna turn off flashbacks. And then when something happened, like I was doing like a 50% race like this one and I screwed it up with a couple laps to go, I used to be so frustrated that I actually found a way around it where I could mid-session save, return to the menu and then join back in, and you essentially got a free flashback with a mid-session save. So even though I had flashbacks disabled, I was still able to use one if I mid-session saved, return to the menu and then return back to the race again. So
it was pretty much pointless. Like, despite having flashbacks turned off, I still found a way because I just couldn't resist the temptation to use a mid-session, basically abuse a mid-session save to use a flashback. But unfortunately, you can't do that anymore now, because nowadays if you mid-session save and then rejoin back into the race, you just join where you left off, so you can't rewind any further. Gaat toch slapen joh, ja bijna. 3 rondjes te gaan. Anyway, I'm not focused at all anymore, I'm basically just staring at the screen. I don't know what I'm doing. Not that it really matters, because, yeah. You're gonna finish in second to last. You're cheating yourself, yeah. You cheat yourself. Exactly. I really wish I would have been more careful because I didn't really have to push. I mean, sure, Bottas was in front of me, but still, there was no way I was able to get him anyway. It would have been better to just take it easy in the corners and defend it. Like, I should have shifted my focus completely to the defense, but because Bottas got past me, I just tried to push and stick with him. Like, maybe I can stay within the DRS. That was what my thoughts were like, basically. But it wasn't worth it. It totally wasn't. Second almost stepped out there. Like it did there. Yeah, that's lovely. I mean, I'm not concentrated now anymore, it doesn't matter, but anyway. That's just as an icing on the cake. Oh, as if it wasn't going bad enough already. Oh, let's have a bit of a battle with Weber then. My rear tires are on fire. Oh my, this is pretty difficult to try and get through the corners with tires at 115 degrees. Alright, the battle for the wooden spoon then. Let's get the slipstream. I think you are DRS. 3 laps of fuel remaining. There it goes. Season 4 Abu Dhabi flashback. Exactly, exactly. Right, let's see if we can save a little bit of pride by not finishing last in this final lap. This is your final lap of the race. Can't use too much rich mix because my engine is overheating a bit. Hamilton wins the race and extends his lead in the championship. Oh, Grosjean is out, so that's gonna give me P18 at least, or 17 if I can get past Weber. Let's see if we can do something on the straight with the DRS. Caution, caution. There is Grosjean parked up. Can we do anything to get P17? Okay, clear. Come on, I don't want to finish last. Nice engine temperature.
too far back. Yeah. I'm too far back. Probably. Like, that's what I was expecting to happen. Just a little slide coming through there. It's gonna be P18, unfortunately. Anyway, another non-point scoring finish here in Austin. Could have been much more, but unfortunately, it's gonna be P18. As we reverse over the line, because why not? Alright, race over. Take care of the car. Oh man. My apologies for having to watch that, because I should have done better. Mercedes have pulled off a great victory here today. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? It was a question of right place, right time today. We were looking at an entirely different race before the safety car. Well, I've been live streaming for 1 hour and 54 minutes, so that's pretty decent to get through an entire weekend within 2 hours. For an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team. Well, I don't care. And they certainly deserve it. They certainly do. Anyway, let's have a look then at the I driver's think standings. the gap between Hamilton and Bottas will probably be about 14 points. Today. But Anthony, yeah, who what would a you guess. pick as your driver of the day? Well, you put me in a bit of a tight spot today, but I think I'll go for Pierre Gasly. He kept a cool head under pressure and made the most of some difficult circumstances. It's another clear win for Mercedes as they managed to secure 19 points so far this season. An incredible performance for the whole team. It's been an absolutely wild If I would have weekend of finished in Formula 5th, One action. I could have been up into P13 in the championship. Anyway, that's been it for round 19 of the F1 2019 career mode. I hope you've enjoyed it despite the result. I really hope I'm not going to get an interview now. It's actually quite late, 11:30. That's pretty late. Performance out there. I'm sure you're pretty happy. Are you serious? Devin did much better in today's I don't race care. than he did in qualifying. Were you expecting that? Yeah, especially in the car he's driving. I mean, oh, that actually gives me more reputation. Lucas Okay. far apart by the finish. Do you enjoy racing against him? Yeah, that's true. I mean, let's just go for the sportsmanship answer. Appreciate your time. Alright, we'll see you tomorrow then. Yeah, I'm looking forward to practicing and especially to the race, of course, on Saturday, because yeah, even though I don't really like Mexico, like I don't really like the track layout, it does give some good racing, especially last season. I think if the race this weekend can be just half as good as what it was last season, then we're in for a pretty good race. So I'm looking forward to that. And well, coincidentally, Mexico was my previous round in career mode, so I guess I've got some slight practice with that as well, even though career mode is a bit different to online, of course. And I had a DRL League race as well here a couple weeks ago. So it was pretty funny actually, just a little story. In the DRL League race in Mexico I think I was running in 1 minute 15 in qualifying. I wasn't very quick. And my friend Matthijs was like running in 1:13, so he's really quick on this game. I just couldn't match his times, and later that night I actually had a dream. Dreaming about like being in some sort of school. It was like a school where I lived, and Matthijs was there as well. It was a pretty like modern building. I would like to draw it because I still know how it looks like. Like it sort of looked like all of these buildings like on top of each other. It was pretty creative actually. Like it looked pretty modern. And anyway, that's not the thing. It's just a detail I remember. But there was also like a massive skiing course, and like sort of like a racetrack but with snow where you could ski on. And there were also like a lot of spectators, like just other students that were looking. There was also a massive, like a corner with a massive banking. And I know that I kept trying to hot lap that skiing route, and at first I didn't really dare to take the ramping
or no, not the ramp. I mean the on camber, like what do you call it? The banking, that's what I mean. Yeah, the banking of the corner. I didn't really dare to completely take it on the outside because, you know, it was pretty scary. But at some point I actually dared to completely, you know, go all the way to the top of the banking. And yeah, thanks for pointing it out. But I remember that I was constantly putting out 1 minute 15s. And Matthijs was also doing it. He was doing 1 minute 13. So that's sort of how it transitioned into my dream. Because I'm sure that had something to do with the league race on Mexico, which was that day. So it's pretty funny how that sort of transformed into my dream at night. And it yeah, it sort of went on. It was a bit weird, like for some reason I was then walking you know, somewhere outside of the school, and I came across him, and he said he was going to Monaco for some kind of school trip. So I was like, wow, that's pretty cool, can I join you? And he was like, yeah, okay, sure. So we just, for some reason we had to walk through a forest, and then we went in some kind of bus and we drove towards Monaco. And then when we got there, I was like, you know, everybody told me about, yeah, you probably would have seen in your mailbox that we're going to do this and this, you've already got information from him and something like that. And I was like, I don't even know where I've got myself into, because I literally just went, you know, spontaneously. I haven't even signed up for this, I don't even know what I'm doing. And it sort of transitioned in a weird way where you know, I can't really remember the rest of it, but it's pretty funny how, like, sometimes league racing sort of, yeah, still plays a part in my dreams. Just something I had to tell you. I haven't actually told somebody about it. You're the first one I'm telling this, but I can probably tell it to Matthijs as well. Yeah, thanks, Emma. I think one time, I think after Baku as well in SRL with the changeable conditions, I had some kind of dream about that as well, but I can't really remember it. But I'm sure I did dream of something with racing on a dry track or on a wet track with dry tires or something. I don't know. Sometimes I just dream about that stuff. It was so quick, it got stuck in your mind. Yeah, exactly. I often dream about being out and missing an SRL race because I'm not home in time. Oh, I actually had a dream about that as well. I was still panicking. Yeah, actually, because now that you say that, I remember that a couple days ago even, I think, maybe about a week ago, because usually I'm at my mother's house and I have to travel towards the other house where my gaming setup is, where I always do my races. And sometimes I dream about, like, I actually remember now, I had some kind of dream where suddenly there was an SRL race on Sunday, and I wasn't expecting it, so I slept in quite late, like until about 11 o'clock or something. And for some reason I checked my Hangouts or something like that, and I saw that the race was at like 12 o'clock or something. Really weird. I mean, probably would never happen, but for some reason it did in that universe. And so I was like, oh fuck, I completely missed that. I'm gonna have to hurry up. And I tried to you know, go as quickly as I can, like on my bike. I tried to make it in time, but I just lost out and I missed the race. And yeah, I started panicking as well, basically. Now you say that, I actually remember it. That's actually pretty funny to think about. And it actually, it kind of felt like a nightmare, yeah, because yeah, I really didn't want to miss that race. Anyway, that's a story about my dreams. But I'm probably gonna end the live stream here, so yeah, thanks for being with me for this Grimwood race, and enjoy the rest of your evening. Good night, and I'll talk to you tomorrow probably. So see ya.